Well, hello ladies and gentlemen, I hope you're well. I know it's been a while. Tumekawia sana kitambo tumeongea, kitambo nimewaletea story about money, finances and investments. So today I'm here with a very inspirational, motivational, interesting story about how I started owning my shares when I was still a first year at the university. Let's say sitaki kuambia university, but I'm proud of that university. So how did it start? My life in university when I was a first year was literally hard. Like literally hard. Umekaa hostel na ile nza iko pale. And we used to go to the mess, by the way. Naenda mess tunakula, a friend of mine but tunakula mchele ya 25 huko. Tunatoka mess, narudi back to the room. Usikie umetoka kukula sahi but imeisha. Sasa sijui imeenda which side of the body. So life was literally hard. Unajua you have a lot of units, ndo umeingia campus, there's a lot of pressure. And by the mtu asiwahi sema ati mimi nakwanga rich kid. Though there's a line that I'm trying to make for my family and my future. I don't want to mention that. So I remember ni kama tu ni jana, life was hard. Mpesa yangu ilikuwa zero always, like zero, hata kama wanaweza sema zero square what was literally zero. I had like 8 bank accounts na hata hakuna yenye ilikuwa na pesa by the way, like zote zilikuwa zero. I had a lot of fuliza, nilikuwa na shida mingi, and at that rate bado uski na spend. So naweza sema life was hard. Was literally hard before I started investing and focusing on money. Junajua that time form ilikuwa tulitoka high school na ile form ya ukifika huko kuna a lot of fun, weji enjoy hadi siku utapata employment. So tumefika campus, unapata pesa kidogo shaharibu, shapata pesa kidogo umeharibu. And that was the dogma, that was how our life tulianza tukiwa kampo. Unajua ile form ya lazima tuonyeshe sisi ndo tumefika, unaona. So my life was hard. At least how many times I have to repeat this, like literally hard. Hata sidhani kuna, unajua ile life ya campus ya comrade ile ya kuteseka na njaa. Mimi sasa hata nilikuwa nashangaa watu wengine wanakula, unakula aje? Why are you eating? Hiyo pesa unatoa wapi ya kukula? Like literally 15 bob ilikuwa like inaweza kusave for a long time. Hata 5 bob unaweza ukiomba mtu akujazie pahali, hiyo imekushikilia mpaka kesho. Nona, so me, my perspective ya kukua njando ilikuwa iliniuma sana nikiwa campus. And the bad aspect was I was in campus but with the same mindset that at one day ndapata job after 4 years. So I was looking after 4 years, nona. And I was dating this lady mwenye nilinyang'anywa juu sikuwa na pesa at that time. And this lady, I won't mention her name. Still a first year, kumbuka I'm still naive na niko kampo. I was still naive na sina pesa. So mtu mwenye ako na pesa amepita na unaona hizi memes zinasemanga bana tafuta pesa and you ignore, utajua kitakuja kukuramba. So I started investing in a very simple manner, very logical manner that I know you can also start today. Probably si leo, probably next week, but unaweza anza like with that small amount of money that you had. Na nakumbuka I was still sleeping at around 11 am. Unajua kampo hakuna ile maneno ya kuamka sana mapema. So I was sleeping and I was woken up by this notification from Citizen Digital. Hapo ndo napatanga my notifications on news. Unajua I used to do communications pia. So as a journalist at that time, that was my profession. You know, nilikuwa nataka like hata after 4 years nianze kukimbizana na wase wa media sasa. So it's in the morning and I'm scrolling over my phone and I see this information on Ndindi Nyoro. I don't know if you guys know him. Right now he's an MP wa Kiharu constituency. And I was reading his story of how he's owning shares at KPLC, how he has become the biggest shareholder. And I came to realize something. And in fact, I underlined something from that news that I had gotten. Something in regards to he became the first shareholder
alianza tu kuinvest akiwa first year, and I was like ngoja ni nini unajua hii yenye students hawajui, like what did you know or how did you even start it? And this story intrigued me. Liliruka, actually I just had my shot. Liliruka from the bed and I started showing my friends, by the hebu check hii story. Nyoro started investing akiwa KU first year, and ilinibamba tu sana. So mbio so unajua ukiwa kampo unalala hostel, chakimbia mpaka pale wifi, and I started to get more information about owning assets, and I was like ngoja, like shares cost as low as 2 bob, as low as 13 bob, as low as 20 bob. And from that aspect nilianza kujiuliza ngoja, ile smoky nimekula saa zile, ile bajia nimenunua pale, like sinaweza afford kununua assets. And I was like wow. So mbio I prepared my clothing, and the next day nilikuwa kwa bank, like literally kwa bank. I want to buy shares, and this lady I remember aliniangalia akaniuliza, wewe sasa ngoja, who are you, unakaa wapi, unatoka wapi? And nikamwambianga by the I'm a student, I don't know about shares but nazitaka. I don't know how. That's my dig deeper and get the real problem, what the real problem was. Na nikakuja kugundua that the main reason as to why most people suffer financially is because of their emotions. Like literally your emotions make you, acha niseme poor jamani, but they make you financially unstable, because there are 2 emotions that make you uteseke. 1, desire. 2, fear. Literally hizo peke yake. Like ukiangalia most of the things that we do today is because of those 2 emotions. So nikiwa kampo, when I had this small amount of money, instead of keeping more money, let's say invested, I was striving to fit in. Naona lazima pia si tuonekane, lazima wasawa tu feel. Lazima msaki pita hapa anasikia ile marashi yako unanuka CEO, hiyo type. Unapita hivi bana, umepiga roller ile mbaya. Unapita hivi CEO amepita. Kwaje? So in campus, most people, or basically in life, most of us focus on our desires. So you want this, you want that, you want this, you want that. And huwa nasema hii, do you need it or do you just want it? So in campus ulikuwa I want this, I want that, I want that. Umeshanunua. Then unakuja unakaa chini, by the way, hii pesa imeenda wapi? Like literally pesa imeenda wapi? No, and then fear of missing out. Unajua there is this aspect of when the majority says something, that's correct. And that's what utapata in high school. Ulikuwa unapata answer ni 5.2. So mwalimu anapita anaangalia the answers 5.2, anatafuta 5.2 na aoni. Wewe peke yako ndio uko na 5.2. But the majority of the people in that class wako na 5.8. Na ana mark 5.8, anaangalia 5.8, uko na ngapi 5.8? What happens to you? You start believing that my answer is wrong because of what? The majority aspect. So most of us are geared towards the majority. Kama wase wengi wanafanya hii, then it must be correct. So nikakuja gundua that I had money, na kana pesa hivi kidogo ishaisha. Unashangaa pesa imeenda wapi? Like si ilikuwa hapa sahi hadi ama kuna pesa nyingine, ama unaanza kuconfirm hizi mshwari ama lilieka kwa by mistake. Unaona, ukiangalia your airtime, most people ukiangalia in this aspect wanatumia airtime, let's say 100 per day. Na si ati anakaa chini anasema ati acha leo ninunue credit ya so, si ndio? Asemi hivyo, umechukua 20 bob. Let me call my mama, si ndio? Mama, umeongea, umeanza kugombana, afu unajua mkianza kugombana story ishi mpaka inakuuma, acha nitafute ingine. Sasa mbona unajifanya hivi mama? Unaona? You spend another 20 shillings. Then umeingia online. Remember in campo unanga job. Unaona, umeambiwa wewe fika campus tulia, enda relax. So tuko kampo, huna job, asubuhi ushanunua airtime, unaona, ya mbao ama ya 40. Jioni tena lazima utaka online mpaka jioni. Unaona, lazima uingie YouTube, lazima uingie TikTok, lazima uende to all those sites. So umeongeza hiyo pesa, ukikuja uone 20 mara 5 hiyo si ni so. And you do it daily. So 20, ngoja hiyo hesabu, acha nikuletee hesabu vizuri. 100 for like a month, that's 3100. Si ndio?
Sasa kaa tu chini, fungua, ngoja, unaweza toka kwa YouTube sahi, rudi kwa calculator uone 3100 times 12 months that you've used on airtime alone. Sasa utasema huna pesa ya kuinvest, like surely. And I usually say there is money to be invested. You simply have to cut on your expenses. So nikiwa kampo, people are like, oh, mse mkubwa anakaaje hostel. So unajua saa zingine ilikuwa aibu. But I came to realize that I'm saving a lot and I'm investing a lot. I don't want to say my net worth. Sitaki kuambushiwa nianze kunyongwa kwa barabara. But I started cutting my expenses. Nasema, bro, utaki nguo mingi. No, na as a man bana. Mafuta unapaka tu ya uso, mguu, mkono, unatoka unaenda place unaenda. Utaki hizi mafuta mingi. You only need clothes. Clothes nilikuwa nazo. I had my suits. So there's no point ya kwenda kwa soko kila siku kufanya hivi kuchagua nguo. So the interesting part, I came to realize that I had to fund my basic needs, and that was food, shelter and clothing. And I was ready, I was accommodated, si ndio? So sina hii, afu unajua hii mambo ya kuosha vyombo, kufagiana na nyumba, that was not me. So I was comfortable pale hostel. So unajua hostel, unajua uko na chakula, uko na nini, wewe kazi yako tu it's to fund food. So the majority of the money that I used to get while in campus, unaangukia 10k, unaangukia 5000. Sure, hata tuongee enda tu pale. And the good thing about investing is when you invest your money, pesa iko. Unajua pesa iko. Pesa iko hapo, like it's there and it's getting more money. Unaona, hata kama economy ni mbaya, we bado you can earn through dividends. There is a capital gain, unaweza uza at a better price. You can as well you can as well sell it at a higher price. Unaona, lakini ukiangalia the things that you commonly buy because of our desires, bana uwezi uza at a higher price unless ni shamba, unless it's an asset. Kuna siku nimejaribu kuuza my BT. I bought it at around 1000. Zamani si niligongwa. Hata hii kitu yezikuwa 150. Wewe chukua tu nini, hata same price iliniuma hadi huwa inaniuma leo. So I decided that in my life I want to start buying assets that improve in value. Unaona? When I talk to you, you don't care if I have a vehicle hapa nyuma yangu Mercedes. You don't care about that. You don't care about the type of vehicle I drive. You don't care about the type of house I sleep in. You don't care how I eat. You care about the information that I have. You care about, let's say, the physical appearance that I have. Unaona? So kama uko na pesa by the way, anza tu hivi, kaa tu chini, piga hiyo hesabu nimekupatia simple. By the way, today we have M-Pesa app. If you're in Kenya, kuna hii mambo ya M-Pesa app. You can see your total expenses, how you're spending. Una spend almost 100,000 a month and you're not earning. Isn't that ironical? No, hata ikushtue ama ngoja. Ikushtue? Nona. So nikakuja ku realize that people have money. Everybody is rich. But it's not a matter of spending, it's about of keeping more money. Utakutana na hizi memes huwa zinasema ati tumia pesa ikuzoe, fanya hii pesa ikuzoe. You're listening to that person. First of all, is that person an investor? Is that person wealthy? Is that person having a lot of money? So I decided to change my audience. I decided to change the people around me. People talked about money and unajua hapo ni kampo. So nikasema by the acha nitafute Wakikuyu tuanze kuongea pesa. Unaona hawa sawa neke waanze kuongea pesa. Nikasema si niko kampo pia, hapa pia kuna challenges. Acha nitafute the challenges. Tukue pamoja sasa wanifunze mambo za networking na ma connection. So najua nimepata watu wa pesa na watu wa nini? Wa ma connection. Sasa mimi already I have that lifestyle, unaona. Nikasema acha nitafute Waluya wanipatie hii life ya hii kukula huwa wanakula aje ndio nianze kukula kama hao. And literally life was better. Nikaanza ku having more money, dividends, napata like there's that pride you have in having money. Because if you don't have money, people will push you. Nobody cares about you. Nobody cares about how you dress. If I come to a room na tuko wengi, I won't care about vile umevaa hapo katikati, ati umevaa viatu inakaa aje ama nini. I don't care about that. But I care about your personality. I care about you. I don't care about your successes. I don't care about your failures. And that's the weakness about
Africa, and that's the weakness about the world. We attach our success, yani sijadi ni kuwekeaje, we attach ourselves towards our success. So ukikuwa successful in something, you start saying I'm successful in this, but then niko na gari. So when you fail, you attach failure on that, and that's what I learned about nikiwa bado kampo, and I decided that if I was successful in something, sikuwa nasema ati I'm successful in that. I was distinguishing, ama nilikuwa na separate from that. So if I failed in something, I said I've not failed, I just had a bad day. So think about that. Think about how you can also start investing, how you can start. Anza sahi, like literally you can't work all those years hadi uzeeke. Surely uzeeke ukwe na wajukuu bado unaamka asubuhi unaendesha gari, you're stressed. And by the way, most people ukiangalia in kampo, there is that joy in having a job. Kuna hiyo furaha ya kuwa na job, tujakata, there is that furaha ya kuwa na job. But if you talk to these people who have those jobs, there's an aspect which utakuja ugundue that these people who kwanza inafika time wamechoka, like literally inafika asubuhi like oh my god, lazima niende hapa, like they are tired. So most of them also have assets, and they won't tell you about that. You'll be seeing that big house, that good vehicle, that good life on Instagram, but you don't know the struggles that this person has gone through. So that's it guys. Like, subscribe na mshare. Tuongee bedhe kama unataka kuinvest. We have a firm, Savo Group Africa. We talk about financial literacy. We can actually train you in regards how you can start building your own wealth, how you can start keeping more money, how you can start feeling proud. Unajua kama society ni mbaya na uchumi ni mbaya na huna pesa, hiyo hata unaweza anguka ukufe. Like hata jua sasa ikuwe kali. Like unaona tu maisha ni ngumu. So we talk about financial literacy, how you can start keeping more money, how you can protect your money from ile team ya by then nisaidie nikujenge kesho, from how you can start protecting your money in regards to that. So tukutane next week guys. Dog my fans something, I'll come for it. So kaniambia okay, these are the forms that I need you to fill. Zaza hii and give us your parents' ID numbers. And hapa ndo sasa lilishikwa. So they were asking me about the ID numbers, and ID ya kwanza ni ya Buda. So nikaangalia Buda, siendo nimetoka kumwomba pesa ya lunch sahi. Unataka kununua shares na pesa unatoa wapi? Pesa unatoa wapi? So I phoned him, and vile bado inalia alia mara 3 akashika. Hello, si nimekutumia pesa sahi, ni nini bado unataka? And I was like kuna nini, na niko kwa bank. Uko kwa bank? Okay, unafanya nini kwa bank? Niko kwa bank, nimekuja kuangalia mambo za shares, nataka nianze kununua shares. And I remember kwanza alicheka. Sanga unacheka nini? Kwani nimesema nini fani hapo? And akaniambia sasa wewe umetoka kuniomba hapa lunch, wewe hata nini shati unataka nikununulie? That was then by the squeezing as afford. Hata shati unataka nikununulie? Na ni aje sasa saa hii unataka ati ubaiwe shares? Na wewe ndo unataka kunitegemea hapa. And ikabidi sijui phone deal katika aje, sijui that phone how vile mambo ilienda. And nakumbuka sasa I called my mom. Sasa you know my mamas, asumbui sana. Unataka nini kijana yangu? Andika hiyo number. So nikaandikanga chini. I later phoned my dad na nikapatanga his ID number, and I filled it. So when you go to the bank, you are given some forms that you're required to fill. So niko hapo kwa bank nimefill, and I'm like wow, at least sasa I'll start playing the games za wale wasa big, unaona. So I came back to school. Siki niko hostel, lakini niko na confidence. Niko hostel, nasema at least sahi ile kampuni ni yangu. Unajua at least there's somewhere you need to start. So there's this lecturer of mine who used to tell us bana, fake things bana, hata kama una. So at that time unajua nilikuwa nimeshaanza kuvaa suit, so unajua I could walk in some place and say I'm a billionaire. So there's a way I couldn't just walk kama msemetoka, hata kama uko njaa, you know you're broke, tembea hivi zi. So I started investing, and this is where the irony is. I thought
that through investing or through keeping more money was actually my problem towards financial freedom. And I came to realize shida iko pesa. By the way, shida iko pesa. Pesa ilikuwa, lakini unajua that time ilikuwa inapata mguu. Unashanga, where did this money? Hii pesa nilikuwa na nini sahi hapa mbao, nilikuwa na 50. Sahi hakuna. So I came to realize that the problem was in my mind. The problem wasn't money. No, I had zero financial literacy. Unajua at that time nimeenda kwa bank, nimeambia bede usianze kuinvest sahi, mimi na ile pupa nimeweka pesa hapo. So unajua I didn't time the market, na unajua ningeingia the right place kama ile graphic chini, I could have gotten more shares and at the end got more profits through what? Dividends. So I came to realize that actually what I needed to do was focus on financial literacy. So uski, I looked for a course and started doing financial literacy, and hapo ndo nikagundua Buddha, where there was a lot of information that I did not know. Like literally hata kubudget. Like unajua watu huwa wanasema, oh, I know how to budget, I know how to do this. Kana chini vizuri uangalie. Like literally people don't know how to budget, people don't know about the income aspect, people don't know about the expenses, their liability and the assets column. So the main reason why I started investing in assets was mi place nakaa siezi teseka primary, niteseke high school for more years, nikuje campus niteseke, then nianze after campus sasa nianze tena kutamak. Like literally how? And I commonly see this from my friends in campus. Most people take debt and liability. Let me mention something that most people have. Most people have help. It's a fact, most people have help. But mimi kitu huwa nasema help ni loan. A loan is a loan. Hata kama inaitwa aje, hata kama impakwa rangi aje. A loan is a loan. So most of my friends I commonly see they take loan for consumption. So from the aspect of financial literacy, I came to realize that kuna bad debt and good debt. So nikaanza kuona like literally most people kwanza wajaikaa chini wakapiga how help will nini tawashoot kwa mguu siku moja. Like ukiangalia ile help ulichukua kwa first year, that's probably 40,000. Sindio? Tujakata ulipa for fee. Yes, kama ulipa for fee it's good, but let's talk about someone who took that help to buy something that will depreciate, ama kitu atauza at a lower price akimaliza kampo ama place ataishia. So if you take the total hesabu ya help 40,000 for the first year, ulichukua kwa first year by the ndio uende shoot, si ndio? Uende upige luku. Kupiga luku si mbaya by the. You took 40,000 and annually ina increase by 4% plus 1,000 maintenance fee. So imagine ina increase ukiwa first year, second year, third year, fourth year. Ukakuja kuchukua ingine ukiwa second year, ina increase second year, third year, fourth year. Ukachukua ingine ukiwa third year, fourth year. Ukichukua ingine ukiwa fourth year. Ukimaliza ukipiga hesabu bana, the amount of liabilities that you have is a lot. Like already uko na deni mingi na hujamaliza campus. And look at Kenya today. Unapata in Kenya jobs are less. Nona, you're basically focusing on the income aspect. Liabilities ziko juu, expenses ziko juu, zero financial literacy. Like uteseke primary, high school, tena kampo like 4 years, tena utoke after campus uendele kuteseka like working for money. So I realized that through investing and through getting financial literacy, there's a way that my money could work for me. So as much as I was working for somebody or somebody's brand to make that brand better and also earn, there's a way money also works for me. So unajua bana wezi compete na hiyo pesa yote bana. Imagine after 2 years bado hujapata job, hiyo liability, hiyo pesa ulichukua like for fun ndo uringie msee, ina increase per year. So unajua you have no asset column. Nona, like literally I usually say you can't work yourself hadi 5.2 billion. It's a fact. Hata utafute jobs 10. Unaona? Ufanye kazi, ufanye hii, ufanye kwa hii upate 5.2 billion. Like literally that's a lot. Utakuwa unachoka wewe mwenyewe. Unaona? So I came to realize that the problem wasn't money, the problem was how I was using my money.